పార్సల్ వచ్చేసింది. అయితే ఓపెన్ చేద్దాం ఇప్పుడు మనం. నేను ఆర్డర్ చేశాను మన ట్రైప్యాడ్ ఒకటి అండ్ హార్డ్ డిస్క్ ఒకటి, 4 TB హార్డ్ డిస్క్ మనకు వచ్చేసాయి ఆర్డర్. అయితే మనం దీన్ని ఇప్పుడు ఓపెన్ చేసేద్దాం. ఫుల్ సెక్యూర్ అండ్ సేఫ్గా మనకి హార్డ్ డిస్క్ అయితే మన హ్యాండ్ ఓవర్ అయింది. చూసారు కదా, మన హార్డ్ డిస్క్ అయితే వితౌట్ డ్యామేజ్ చాలా బాగుంది, సేఫ్గా రీచ్ అయింది మన ప్లేస్ దగ్గర. అండ్ మనకి హార్డ్ డిస్క్తో పాటు అడాప్టర్స్ వస్తాయి. US అడాప్టర్తో పాటు స్విచ్ బోర్డ్కి కనెక్ట్ అయ్యేలాగా అమెరికన్ టూల్ ఇవి వస్తాయి. అండ్ నెక్స్ట్ ఇండియన్ లెగ్స్ వస్తాయి. సో మనకి కంఫర్ట్ జోన్గా మనం ఏవైతే మన ఎక్స్టెన్షన్ బాక్స్లో ఏవైతే ఉంటాయో సో అవి మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు అన్నమాట. ఇలా మన అడాప్టర్కి కనెక్ట్ చేసుకుంటాం. ఇలా ఏదైతే ఉందో ఇలా పెట్టేసుకొని మన హార్డ్ డిస్క్ని కనెక్ట్ అయిపోయింది. రైట్, సో మన హార్డ్ డిస్క్ అయితే ఓపెన్ చేసాం. అండ్ నెక్స్ట్ మన ట్రైప్యాడ్ ఎలా ఉందో చూద్దాం. నెక్స్ట్ మన ట్రైప్యాడ్ అయితే ఓపెన్ చేద్దాం. ఫైనల్గా ట్రైప్యాడ్ కూడా ఓపెన్ చేస్తున్నాము. ఎలా వచ్చిందో చూద్దాం. సూపర్ క్వాలిటీ. ఎలా అయితే నైస్. చూసారు కదా, విత్ హ్యాండ్ యూస్ చేసుకోవచ్చు అండ్ టేబుల్ పర్పస్ కూడా యూస్ చేసుకోవచ్చు అన్నమాట. టేబుల్ పర్పస్ కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు దీంట్లో ఫోన్ చేసుకొని పోర్టబుల్ మోడ్గా అండ్ ల్యాండ్స్కేప్ మోడ్గా రెండు యూజ్ అయ్యేలాగా దీన్ని మనం క్యారీ చేయొచ్చు విత్ హ్యాండ్. మనకి ఎంత కావాలంటే అంత హైట్ అండ్ లాంగ్ కావాలన్నా కూడా దీన్ని మూవ్ చేసుకోవచ్చు. ఆల్మోస్ట్ 4 ఫీట్ వరకు ఉంటుంది మనకి. టోటల్లీ గుడ్ ప్రోడక్ట్. we recommend it. Thank you so much.